טוב, חודש טוב. ומבורך. ומבורך. היום זה א' שבט, שהיא ראש חודש שבט, ולפי בי שמאי זה ראש חודש לאילנות. And tomorrow, את יודע מה זה tomorrow? מה זה מחר, צבי? מחר is base שבט. No, ט"ו בשבט. It's ט"ו בשבט. That's what I said. Base בשבט, right. Anyway, don't want to confuse everyone in the beginning. It's בשבט. אנחנו היום צריכים לעשות איזה סימן. נעשה מה? I'm a passing bohan. אוקיי, אוקיי. Just passing by. אוקיי. ויש לנו היורצייט של משה יחיאל אפשטיין. Oh. מאוז'רב. That's the... איש דס, בעל איש דס. ומשה יחיאל בן רבי אברהם שלמה הלוי אפשטיין, זה מהמשפחה שלך. נולד באוזורוב. אוזורוב. ביום ו' טבעס, בשנת 1889, ונפטר בתל אביב, בראש חודש שבט, שזה היום, בתשל"א, 1971. זה היה בזמני, I heard, משה יחיאל אפשטיין. מילדותו הצטיין בהתמדה בלתי רגילה. אז מעניין, יש כל מיני דרגות של התמדה. אז יש אנשים שאם לומדים יותר מחצי שעה, זה התמדה גדולה. ויש כאלה שאומרים, אנחנו למדנו 18 שעות בעמידה, שעומדים כל היום. אז יש, מה זה מסמיד? There's a little play in between. אבל בפונוביץ', אני חושב שקוראים לו נוח ברמן. היה אחד שהכרנו אותו, שהוא המסמיד. אני חושב הוא עוד שמה. לפעמים ישב ועמד ליד הגמרא למעלה י"ח שעות ביממה. זהו. Yeah. It's Moshe Yechiel Epstein. We were just talking about 18 hours being Mahasmoda. Been standing. Rabosov Haya Reb Yeshua Jacob. אני בגבעת שאול, לא גבעת שאול, בגבעת זאב. שם יש לי בן, והוא לפעמים מביא אותי לבית כנסת ג'יקוב. יש שם בית כנסת. רב משה מקומרנה, זה היה רבנים שלו. ב-1907 נשא את חנה, ביתו של רב עמנואל וולפרייד, האדמו"ר מפנבניץ' רושפה. נולדו לו 5 ילדים, אך לא עלינו, 3 נפטרו בקטנותם. גם הרבנית נדבקה בטייפוס כשטיפלה בחולים ונפטרה בת כ"ט שנה. רב משה יחיאל נשאר לבד עם 2 ילדים. היי. חודש מבורך. אוקיי, on the way. התחתן שנית ב-1920 עם קיילה, ביתו של רב מנחם מנדל טננבאום, רבי בור רזבניק. 29-year-old. מקורב לאדמו"ר, she had already 5 kids. לאדמו"ר מאמשינוב. נולדו לו 2 ילדים. שאחד בנו היחיד, תשמע, לא עלינו, נפטר באסון נורא בניו יורק. הרבנית קיילה נפטרה בשנת 1953. אחרי שרב משה יחיאל עלה לארץ ישראל, נשא בזיווג שלישי את הרבנית שיינדל יוכבד, ביתו של רב משה דוד לנדאו, מחשובי קהילות בריגל. רב משה יחיאל התמנה בן חבב שנה כרב באוזריב, ובשנת 1918 החל לכהן כאדמו"ר. בשנת 1921 יצא בשליחותה של אגודת ישראל לאמריקה
במשלחת שראשה עמד רמר דון פלוצקי, בעל כלי חמדה. You ever hear פלוצקי? I heard of Chemda. אחרי שובו עזב את עוזרוב ועבר לאוטובוץ. שם הוציא לאור ביחד עם הרב פנחס פינקלשטיין, אב בית דין פלנטישקה, את הספר ליקוטי אורוס, עם פנים יפות על תהילים. בשנת 1923 שוב ביקר באמריקה, ושנה אחריו התיישב שמה. בארצות הברית כתב את סדרת ספריו שמעיהו. This is not a Hebrew word. Monumentalism. ככה הוא כתב, monumentalism. ספרים מונטימליים. איש דס. 11 כרכים. ובאר משה, 12 כרכים. בשנת 1953 עלה לארץ. השתקע בבני ברק, וממנה עבר לתל אביב. זה מעניין. הרבה אנשים עוברים מתל אביב לבני ברק. הוא עבר מבני ברק לתל אביב. שבה נתאחדו סביבו חסידס חנשין. You ever hear of חסידי חנשין? No. שמייסדו היה אבי אמו, רב חיים שמואל מחנשין. בשנת 1968 זכה בפרס ישראל לספרות תורנית. I'm trying to remember where I know Moshe Chiel Epstein. Trying to remember what sefer, besides Eish Das. For some reason, it's in my mind. There's something that he wrote. Anyway. בארץ לקח על עצמו כמה תפקידים במקביל. חינוך עצמאי, מועצת גדולי תורה, נשיא ישיבת חיי עולם ונשיא כולל ברוך טעם. מאחר שלא השאיר אחריו צבוע בנוגע למקום מנוחתו, הוכרע בהתייעצות עם האדמו"ר רבי ישראל מגור להביאו לקבור בבית חיים שומרי שבס בבני ברק, סמוך לקברו של החזון איש. אני לא מזכיר את הקברות, אז למה הזכרתי את זה? למה? כי אני לא יודע, סיפרתי שהיה לי דוד, לאמא שלי היה 3 אחיות ואח אחד, וגייסו אותו, והוא נפל בנורמנדי, הוא היה חייל אמריקני, נפל בנורמנדי. ואבי עם רב קלפס, לפני הקמת המדינה, העבירו את גופו שהיה נקבר בצרפת, העבירו אותו לזיכרון מאיר, לבית הקברות הזה, שומרי שבס. ושם הוא נקבר הרבה שנים לפני החזון איש, לפני שהיה בית החיים פונוביץ' על ידו. ושם נמצא את ההורים שלי והסבא שלי. יש דרך כהנים באותו בית החיים, בית הקברות. בבני ברק, בזיכרון מאיר. There's a Ritholtz in Beit Shemesh. Beit Shemesh, that's my cousin. That's Bruce Ritholtz. Sorry. Yeah, but Cohen, but all Cohen. Right. So this, anyway, so the only reason I mention it is because he's buried right over there, and it's a Cheshava cemetery. Yeah. It's people are dying to get in there. Anyway, well, for those who only speak Hebrew, you didn't miss anything. That's why they put a fence around the cemetery. Yeah, that's right. נכדו בן ביתו רב תנחום בנימין בקר הוכתר כאדמו"ר מאב שלו בבני ברק. אז יש חסידי מעוזרוב, וזה הוא רב משה יחיאל אפשטיין, הוא היה אחד מהם, האדמו"ר. עכשיו אנחנו חוזרים להלכות מחנה ישראל, הלכות שבס. אנחנו דיברנו הרבה פעמים על שוויץ, אבל כאן עכשיו אנחנו נדבר על מים חמים. בתקופה של החפץ חיים, לא דאגו על ברז מים, שאם אתה פותח ברז חם בשבת, אז זה מתמלא ומתבשל, אז זה בעיה שלא משתמשים. אבל הוא לא מדבר על זה. לא היה ברז חם. סליחה? לא היה ברז חם.
That's right. Yeah, one bearers. Bearers. That's right. גם יש להיזהר מאוד שלא לשפוך מים על האבנים החמים, כי מלאכה דרייסה של מחבר, של בסוף נשפכים. I always like to start from a little before, a little חזרה. לבסוף נשפכים המים על האש בתנור מלמטה, ואפשר מבשל גם כן, כי בשעת מעשה מתבשלים המים על ידי האבנים החמים. ואם חבריו האינם יהודים כועסים עליו, עבור זה שאינו שופך על התנור. Oh, you want to know something? I'm way down. Yeah. Okay. ועוד זוס ייזהר מאוד מאוד בנפשו, בין אם הוא רוחץ את עצמו בקרים או בחמים. If you bathe, whether it's in hot water or it's in cold water, or poshrin would be warm water. שלא ירחץ את עצמו באלונטיס, הוא מה שקוראים הנטך, with a hand cloth. או בשום בגד כדי שלא יעבור על איסור קיבוץ. So it's interesting, when I think of bathing and drying yourself or using a cloth, I always think of schita. That's always what I think. But the first thing the Chofetz Chaim brings, kibbutz, laundering. Do Isur D'Oraisa. Rak biyodov. In other words, if you're going to bathe or if you're going to shower and you're going to use water, instead of don't use the hand cloth on Shabbos, use your hands. V'me'ef shorlo biyodov, yirchatz b'machbedet. Or use what we already talked about. The machbedet is the fan. It's like a fan, right? Like a fan, right? Well, we said a broom type of thing. It's anyway. So you should use that. After machbedet gam kein isur. We said it was an isur d'Rabbanan. Ma she'en kein da'alunta isuraisa. So it's better. And this is that because זה מה שאנחנו לומדים. אם חס ושלום, לא חס ושלום, אם אתה כחייל מוכרח לעבור על איסורי שבת, אז תדגיש, תנסה לעשות מה שפחות. זאת אומרת, דרבנן או שבות במקום דאורייתא. כי מדומני שמה שתמיד אומרים, מה שנוגע להלכות שבס, אדם שצריך לעשות משהו ואין לו ברירה, שכל מה שיעשה בשינוי. גם הוא מביא את זה. הוא מביא את זה. או במחסלת של עץ, זאת אומרת, it's like a wooden sponge. Would you ever believe there's such a thing as a wooden sponge? No. It's a wooden sponge. That's what it says. It's a steering wheel. I know. It's a wooden sponge. That's what it's called. עץ, מחלצת של עץ שקוראים מצללק. Mem Aleph Sadik Aleph Lamed K Kuf A. You say that Matzlach. again? Mem Aleph Sadik Aleph Matzah Lik Lamed Kuf Ayin. Matzalka. Eitza zu Yaseh Tamid B'chol Mokom Shehu Mukhrach Lekvisa Yechabes Al Kol Ponim Machseles Machletzes Kedei Shelo Lihave Rak Isur D'Rabbanan. והנה, מכל מה שכתבנו, יכול האדם לסבונן איך צריך לעשות כל תצדיקי, every strategy, דאיסלי, לבקש מהשר המושל עליו, his commanding officer, his CO, שירשו ללך ביום אחר במרחץ. Please, I really don't want to go to the bathhouse on Shabbos. כי כמעט אי אפשר לו, שלא יעבור על חילול Shabbos דאורייתא, אך אם הוא מוכרח. In other words, there's no way, if you're going to bathe on Shabbos, you're unfortunately, the Chofetz Chaim says you're going to run into דאורייתא. You're not going to escape. אך אם הוא מוכרח ללך, יותר טוב שלא יתיר לנפשו רק הזה בלבד. You know, if there are any ways, different degrees of taking a bath, of taking a shower, using the steam, ואחר כך להשתתף במים קרים, and then get yourself in cold water. Some people get themselves into hot water.
This is they get themselves the cold water. Gam liflot kelev b'merchatz, and also to delouse his clothing in the merchatz. Kol panim imahu muchrach. Gam l'rechitza, if he has to bathe, yirchatz b'mayim poshrim. He should not bathe in hot water. He should bathe in warm water. The im b'mayim chamin, but if he's forced to go into hot water, al kol panim shelo be'al notiv, not to use a hand cloth. Rak b'yodov, only bathe with your hands, bare hands. Gam b'yeter advorim shekatavnu l'mala yizoher b'kol kocho, avol onshan otan anshe tzova, she'ein makbidim al atzmam bezeh, alulin la'avor al shisha ovos malachos. If a person is not careful, he could be over 6 of the over a malacha. Shisha ovos malachos, and we already learned them, and he's basically reviewing them. And since it's already close to 15 minutes, I suppose you can guess. We've already discussed what kind of averos can we. Do you remember any, Tzvi? What would you say? What we discussed. If you go into bathe, what kind of isurim deraisa do you have? We mentioned. We already said. We said mechaber. We said mavir. We said kibus. Right. Okay. I'm just going to go read very quickly the list. Tomorrow we'll learn it. Elaf borer. Borer. Makabe patish. That's when you fix the machberet. Right. A mechabe, as you said. Mevashel. Mevashel, it's like mavir. Tolesh, mishum srikat asar, if they use a comb. Mechabes, mishum kvisa. So those are the 6 that he has over there. So that's a sikum for Machane Israel, and the sikum for Rav Moshe Yechiel Epstein is that be careful, in other words, have mazel, marry one woman forever. That's the way to go. But יש עוד מסר tragedy strikes. צריך לבנות מחדש. מחדש. Panovich Rav. He lost his whole family, and he built not only a new family, a yeshiva. Sure. And not only him, the Klosenberg Rebbe. Yeah, we have many stories. So when Moshe Yechiel Epstein did not give up, if anything, Baruch Hashem, he not only did that, but he wrote 11 volumes of Eish Das and 12 volumes of Be'er Moshe. He was a very big mechaber, and he most probably had a hashpah in Tel Aviv. He went from Bnei Brak to Tel Aviv. And I wish everybody a happy new year for the trees, if you're Beit Shammai, and I wish everybody a beautiful Shvat. And just remember, Shvat is Roshei Tevos. שיהיו בשורות טובות. Oh, יפה מאוד. It calls for a thumbs up. And Yom Tov L'Kulam. Chodesh Tov.